Yesu si Katonda ye. Jesus is not God, yes. Era tolina mmusinzanga Katonda ye. And you're not supposed to worship that God. Kubanga talina kye yatonda ku nsi ye. Because there is nothing He's ever created on the earth. Soma Bayibuli yonna. Read the whole Bible. Noonyamu we bagamba nti yatonda olusozi. Look for a verse that says Noonyamu we created a bagamba nti mountain. yatonda amazzi. Look for a verse that says He Noonyamu we created the bagamba nti water. yatonda omuti. Look for a verse that says He Noonyamu we created bagamba a nti tree. yatonda ekyennyanja. Look for a verse that says He Noonyamu we bagamba created nti the yatonda fish. emmere gy'olya. Look for a verse that says He Noonyamu we bagamba created nti yatonda otulo. Look for a place that says He Noonyamu we created bagamba the nti yatonda okutu. Look for a verse Noonyamu we that bagamba says nti He created the yatonda. Look for a verse that says He created. Kasita ogatta ebyo n'ofunamu nti yatonda. The Bye moment nkugambye you sum up what I've bwe told n'ofunamu you, nti yatonda. and you realize that He created, Ofunyemu ki? what have you got? Teyatonda si ekyo? Ne tujja ne bagamba nti olina omusinza yakufiirira. We come and see that you're supposed to worship Him because He died for you. Ne tubuuza afudde n'azuukira aba afudde. Then we ask you a question. The one who dies and resurrects, is it true Noddamu that He is risen? nedda. Then you say no. Afudde n'azuukira aba tafudde. One dead and resurrected Kubanga can afudde never be dead. n'azuukira For the one who has died addawo and mu resurrected bulamu. goes back to life. Abadde afudde yazuukidde. The one who had died Kitegeeza resurrected. aba tanfiiriridde kubanga azuukidde. It all means He has not died for my sake because He has resurrected. Ekyo n'ogatta. You sum up. Bulaani ayogera mazima oba alimba. Does Pastor Price speak the truth? Or he lies? N'okigatta n'olaba ng'afudde n'azuukira aba tafudde. You get to know the one who dies and resurrects is not Tudde ku dead. kibi. Let's talk about sin. Kibi ki ekiyinza okufiirirwa? What sin can be died Ekibi ye muntu. for? Because sin is to human Bye beings. birowoozo byo. They are your thoughts. Bw'olowooza obubi, Once you think ekyo about kye it, kibi. that is what we call sin. Bw'olowooza okutemula, Once you think of murder, kitandika okubeera ekibi okuva mu ggwe munda nga tekinnabeerawo mu realite. it turns into sin from you. Kati before teriyo it is in kibi a kiri real way. bweru wa muntu. So there's no sin outside the Teri human kibi being. kiri bweru wa muntu. There's no sin Buli outside the human kibi being. ekirikolebwa kiva munda mu muntu. Every sin practiced comes from a human being. Kitegeeza ki? What does that mean? Teri gwe bawonya kibi. There's nobody saved from Wabula sin. omuntu ye yeewonya ekibi. But a human being saves So themselves teri ali from sin. kuwonya kibi. Nobody will ever Teri ali save you kuwonya from butemu. death. Nobody will ever Teri save ali you from kuwonya murder. bukyayi. Nobody will ever Teri save ali you from kuwonya hatred. bulogo. Nobody will Teri ever ali save you kuwonya from murder. butagala bantu. Nobody will ever Gwe save you from wekka. hatred. It's only Bw'olina yourself. okwewonya Supposed to save ekibi yourself from sin. munda mu ggwe. Out of Teri yourself. mulala alikufiirira. Nobody else will ever die Bw'olina for you. okwerwanako You're the one supposed to fight for n'owangula yourself endowooza embi, and overcome the bad n'owangula thoughts. pulaani embi, Overcome the bad n'owangula plans. enfumiitiriza embi, Overcome the n'owangula bad meditation. okuteesa okubi, Overcome the bad n'owangula plans. obutaagaliza, And overcome the n'owangula selfishness. obuggya, Overcome the jealousy. n'owangula obutemu, And overcome the n'owangula murder. enkwe, And overcome the malice. n'owangula obulimba, Overcome the n'owangula deception. omululu, And overcome the greed. n'owangula buli ekyefaananiriza You overcome everything that is ekikyamu gwe n'okyewangulamu, that looks like sin out of your n'obeera soul. special. So you become a special person. So si nti waliwo Not that there is eyafa ku lulwo akuyambe the one who died for your sake to help you, ebibi byo, to save you out of your sin. tewali talibaayo era taliyo. The person will never be, and they are not there.